আছে আর কি। আর স্যার আরেকটা ইউজেবল হবে পরে, তারপর যখন আরেকটা যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা অন্য একটা ব্যবহার করবো। ওকে, তাহলে এখানে এখানে কিছু কিছু বেনিফিট আমরা পাচ্ছি, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি একটা কথা লিখেছি, দেখো, ফুল পিট ড্রাই, মানে এই পিটটা আগে ইউজ করেছি আমরা, এটা ফুল হয়ে গিয়েছে, আমরা কি করেছি, এই সিট কভার পেডেস্টালটাকে তুলে এই পাশে বসিয়ে দিয়েছি। ওকে, and then we put seal here. Okay, so and then it takes, let's say design life is 3 years, normally 3 to 5 years, আমরা মানে ডিপেন্ডিং অন ইউজার অবভিয়াসলি, ধরো আমাদের যদি 3 বছর হয়, 3 বছর হলে এই পিটটা 3 বছর ব্যবহার করার পরে ফুল হয়ে গেল, তখন আমরা এটা ব্যবহার শুরু করলাম। তাহলে এই পিটটাতে আমরা কতদিন পর্যন্ত স্লাজটাকে ধরে রাখতে পারছি? তার মানে এই পিটের ব্যবহারটা আবার শুরু আমার লাগবে আরো 3 বছর, মানে অলমোস্ট 5+ ইয়ার্স সে এটাকে ধরে রাখতে পারছে, তাই তো? ঠিক আছে নাকি? স্যার, নর্মাল প্র্যাকটিস ইজ normal practice is if you keep your septic sludge for about, let's say, 2 years in a container, then that becomes really a compost, that becomes soil, which is no longer having any health hazard. I mean, I should not say having any health hazard, very little health hazard is there. তাহলে আমরা যদি 5 বছর পরে এটাকে ক্লিন করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমার ম্যানুয়াল ক্লিনিং বলি, যে ক্লিনিং এ বলি, এখানে পানিগুলো সব ইনফিলট্রেট হয়ে যাবে, থাকবে শুধু ড্রাই সলিড, এটা কিন্তু আসলে it becomes a part of soil which may not have any health hazard associated with that. পারভেজ, এটা ফটোকপি করে ওই ফটোকপিটা রাখো, মেন কপিটা দিয়ে দাও। ফটোকপি কেন রাখো? Okay, so as you can see, this is the improvement over the ventilated pit latrine. So using the double pit latrine, but it becomes costly anyway. So costlier than before, but it is better in a sort of I mean, rather than 1 pit latrine, then 2 pit latrine system is always better. I mean, it is also suitable for more users. So in a family, so if there is a more user, then there is a chance pit can get full very quickly than design life you estimated. And sometimes, you know, sometimes it is also a solution where groundwater table is very, very high. So in that case, you cannot go deeper. I mean, depth of the container or pit can be reduced. In that case, you can use shallow pit and then 1 or 2 or twin pit system or double pit system. So this is one of the advantages it has. So this is some of the practical example of pit latrine construction, and is being taken in Zambia 2006 as a part of project. As I already mentioned to you, this is the project where Chuet is also involved with, and then we have taken some pictures. As you can see, there is no privacy here, so this is not acceptable form of pit latrine. This is pit latrine, but this is not acceptable because of the dignity point of view, the privacy point of view. This is also, I mean, raised platform pit latrine. So, but you can see there is a lot of seeping because of the poor construction.
This is where, because it's open ground and then rocky area, so it's very difficult to construct the pit under the ground because ground is very hard. So, but in that case, spore latrine is sipping the liquid, which is not really, I mean, suitable, because pit latrine concept is water must you have to allow water to infiltrate into the soil, because this is not possible here. But still, solution than open defecation, basically, so you can say. So this is where you can see the same latrine is leaking because of the poor construction. Here also is almost full and then leaking here in, I mean, openly. So this is as the same area. So pit latrine, and then we talk to the people, and then people say that the pit latrine is used by the 3 household. As you can remember, when we discuss about the pit latrine, we said that it must be private. It's not shared latrine. Okay, but still people use it because they don't have the option, because they don't have the choice. They have no choice. It's leaking because of the problem with the construction, and the people using it, they are not the house owner, so they do not know they have to clean it and how basically I mean it will be clean. As they don't have the option, they are still using it is in inappropriate way. And this is typical problems with pit latrine in very urban area because of the soil, because of the construction. Sometimes it's breaking down, sometimes it can be used as a solid waste dumping site. So there are many issues with the pit latrine. Basically, it's not just properly used, this one. And since this is constructed away from the home, it must be away. This is not a latrine where we can say that is attached bath system. So this is obviously off-site system. So in that case, security is a big issue, and sometimes maintenance is really difficult. So this is some problems in the field we have seen with pit latrine, like high odor levels, fly breeding issues, overflowing, sometimes pit collapse, and then sometimes no spaces to dig new pits. Ground, if it is ground does not permit infiltration, like rocky area, then it's very difficult. Sometimes no symptoms to empty pit because lack of because this is also, I mean, is the case for Bangladesh also, because we do not have that much fecal sludge management system everywhere. But pit latrine, you can get it everywhere in the, I mean, in the rural area. So, but there is no such fecal sludge management system. So lack of fecal sludge management system. Pit latrines security is issue, and then groundwater pollution is happening from the drinking water, who is very close shallow tubewell, as we already discussed with that. Sometimes this can be used to dump the rubbish, I mean solid waste container. And if you have ever used pit latrine, this is the question to you. Some of you, have you seen pit latrine, or you have some idea about using this? Yes or no? Maybe no is the answer, because you are the lucky people. You have not, you do not have chance to use this experience or have this experience. Have you? Have you? Yes or no? No, sir. Good, because you are lucky. You do not use pit latrine anyway. So this is another picture. The smell of the picture obviously not good, because as you can see, this is a picture taken from a collapsed pit. So a pit has been collapsed, and this is the picture being taken. And there is a one lady from the UNESCO in Netherlands. So I just write in the inverted. So what she said. She said, the most disgusting things I have ever seen. A bubbling sludge flies everywhere. The house owner did not really know how to cover it or fill it. So you see, if any pit latrine collapse, and this is the reality, you can find anything in the pit. And the question is, what is the reason this pit being collapsed? By looking into the picture, what is your evaluation?
Can you identify probable reason of collapsing this pit? Looking into the picture. Sir, weakening of the soil for water infiltration. Weakening of the soil for water infiltration. মানে weak soil একটা problem বলতেছে, আচ্ছা তাই তো? Yes, sir. Anything else? এছাড়া অবশ্যই সয়েল ফেল করেছে, এটা ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সয়েলটা ফেল করেছে। তারপরে what next? What next come into mind? স্যার এই পিচটা স্যার প্লাস্টিক, রাবার সব ধরনের ওয়েস্ট স্যার ফেলছে, যেগুলো ডিকম্পোজ হবে না সেরকম। Can you identify the misuse of this pit latrine? Yes or no? স্যার প্লাস্টিক, রাবার তারপর ডিকম্পোজ হয় না যেরকম, সেগুলো ওয়েস্ট ওইখানে স্যার ফেলানো হয়েছে এই জন্য। Exactly. So this cannot really taken care, no? এটা কথা ছিল শুধুমাত্র লিকুইড এবং বায়োলজিক্যাল সলিড যেটা, সেগুলো আসলে এখানে ডিকম্পোজ হবে বা কিছু। মিসইউজ অফ পিট ল্যাট্রিন ইজ অলসো ইউ ক্যান সি হিয়ার। সো এখানেও তুমি দেখতে পাচ্ছ কিছু ছবি দেখাচ্ছে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পিকচার, where hole is almost collapsing. You can see hole here, you see? এখানে অলরেডি গর্ত হয়ে গেছে, দেখো এই যে ঢেকে রাখছে কোনোভাবে ইট দিয়ে, হ্যাঁ? It's almost about to collapse. Okay, so but this is very popular. Why it is popular coming next? So let's say it is popular, but it is not actually sustainable. Why? Or it is not a sustainable solution. Why? Because if groundwater table is very shallow, then there is a huge chance of pollution. Okay? If there is a problem of the flooding, then there is an issue because this is unlined pit. So flood water can really wash out a lot of huge amount of pollutant. No space. If there is no space to dig out the pit or empty the pit fully, and even empty is not guaranteed sustainable unless or until you treat it. So the treatment, even in Bangladesh, we are lucky that we do not have open defecation system. I mean, by statistics, we have zero open defecation system. So at least people has pit latrine, but still the figure is not really good enough, I should say. But we do not have even adequate treatment facilities for our septic sludge or fecal sludge. So unless or until we treat it, this is not a complete sanitation. I mean, under a complete treatment is being ensured. Where population density is very high, then there is a high contamination problems with the built up, particularly in the slum area. You know, there's waterborne diseases, and then fecal coliform, presence of fecal coliform, and total coliform is very, very huge in the tubal water, and then people are really survive with in an unhygienic environment, basically.
and some sort of lack of security system is that there are few issues. That's why it's not popular. But also obviously the peat emptying system, I should say, because manual emptying system is not allowed basically because it's extremely health hazard is associated with that. Still, we practicing nowadays, even 21st century, we call sweeper to clean septic tank, but that is not really acceptable. It must have some sort of vacuuming system to clean the peat system, and then vacuum or truck will carry this septic sludge, or I should say that the excreta or the wastewater from your peat or septic tank, and then bring it to the treatment plant where the fecal sludge treatment plant is there, and then it will be treated. But in Chittagong city, we do not have these facilities available. Still, even Dhaka, I'm not sure. I do not have any idea, but I'm sure these facilities are not even available even in Dhaka. So in Chittagong City Corporation has 4 trucks of such kind, vacuum truck, but out of 4, 2 is already, out of order, and another 2 they are not still currently, giving any service to the people, household, for emptying the septic tank. This is under a project. JICA gave 4 trucks basically to City Corporation just for cleaning the septic tank. But that 4 may be not enough. I'm sure it's not enough, but still it's not under practice. So, but still, as I said, it is very popular, very widespread in low-income areas because it's very cheap. Anyone can construct because the monetary value is very, very low. And another problem is drop and forget mentality. So you have toilet here, then you close it, you do another places the toilet. You do not know what is happening here. It can be appropriate if you check, or if you can make sure that population density is very low. Soil conditions are suitable, for allowing infiltration without having any problem with the groundwater. And sometimes groundwater table is not shallow, rather deep. Like if it is the solution in the Bandarbhan, if you go to the Bandarbhan, Khagrachuri, Rangamati, maybe it's quite okay because the groundwater table is very, very deep with the people living. And there is good general security, no harassment for women and children at night, because this is off-site sanitation system, is not attached toilet system. So sometimes there is a risk. Obviously, so it's a good security system must be there. So now, up to 1, 2, 3, 4, or 5 ventilated improved pit latrine, there is no use of water, as you can see. No use of water. But later on, it has been seen that water is really necessary, not only for cleaning, by cleaning ourselves, but also clean the superstructure, or also clean the media by which sludge is being transferred basically to the tank. So that is where the toilet system comes as you can see, pour, flush, latrine. So flush means flushing, pour means you poured something, this means water. So sometimes you water flush latrine with pit or septic tank. It can be pit system, it can be septic tank system. Nowadays we have septic tank system, and we have flushing latrine. Flush means you flush it. And later on, it has been improvement being made on squatting plan. It's called squatting pan, or sometimes Commodore pan. This pan has gauze neck system. You see, gauze neck system. We call gauze neck system. হাঁসের গলার মতো আর কি দেখতাম, একটার জন্য থেকে gauze neck system বলা। So as you can see here, this is a lot of improvement being made over number 1 to 5, where cleaning is not really addressed properly. And if it is not clean, then it is seen that waterborne diseases still continued with that type of latrine. There's not much improvement being made. But the only thing is, it is suitable where water is really scarce. Water is not really available. But from 6 to 9, for this type of toilet, you have to make sure that you have continuous water supply to your household level.
So that is the only associated problem with the poor flush latrine with peat or septic tank. This means that it is, see that after defecation, a few liters of water must be poured into the bowl to flush the excreta into the pit. Can anyone tell me how much water we use every flushing typically? Sir, 5 liter, 5 to 10. 5 to 10 liters. Okay, so what advantage we are getting by flushing? আমরা কি সুবিধা পাচ্ছি এই যে ফ্লাশ করছি যে এটা দিয়ে, মানে এই যে 5 লিটার বা 10 লিটার পানি যে ফ্লাশ করে দিলাম, এটা দিয়ে কি সুবিধা পাচ্ছি? সুপার স্ট্রাকচারটা ক্লিন হচ্ছে আর মানে এখানে যে ওয়াটার তার আমরা সাচটা যে আলাদা করি এটা সুবিধা হচ্ছে। তুমি তোমার একটা নামটা বলো তো, তুমি আজকে ডিসকাশনে ইয়া করবে, আমি তোমাকে একটু ই করব। ইফতিফা। হ্যাঁ ইফতিফা স্যার। একটু জোরে বলো, আমি শুনছি না। স্যার ইফতিফা। ওকে, হ্যাঁ তুমি বলেছো কি যে আমরা মানে ইয়াটাকে ক্লিন করলাম, মানে উপরে সুপার স্ট্রাকচারটাকে ক্লিন করলাম, এটা একটা হলো। আরেকটা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়, এটা এটা একটু বলতে পারবা কিনা যে কেউ, মানে এনিওয়ান এলস? হ্যাঁ ওই রেড মার্ক করে যে পয়েন্ট আছে একটু বাঁকা, ওই জায়গায় আমাদের এই যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে ওগুলো ওখানে আটকে থাকে, তো পানির ফ্লোটা দিলে ফ্ল্যাশ দিয়ে তখন ওটা সেপটিক ট্যাঙ্কে চলে যায়। মেইনলি এটা হতে পারে স্যার। কি নাম তোমার? এটা স্যার সুদীপ্ত, সুদীপ্ত চৌধুরী। সুদীপ্ত চৌধুরী। আর কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে এই যে আমরা যে পানি দিচ্ছি, এর আর কি সুবিধা পাবো? আমরা ন্যাচারাল করার সময় যে পানিগুলো ইউজ করতেছি স্যার, ওই পানিগুলো আমরা ফ্লাশের মাধ্যমে ইউজ করতে পারতেছি, ফ্লাশে ইউজ করতে পারতেছি। তোমার কি নাম? আমার নাম তোকি। আমি আরেকটা জিনিস আমি একটু জানতে চাচ্ছি, মানে যে জিনিসটা এখনো আসে নাই, আমি এখানে লিখে নিয়ে ইচ্ছা করি। স্যার ওখানে যে পাইপটা দেখানো হয়েছে সেপ্টিক ট্যাঙ্কি পর্যন্ত, ওই পাইপটাতে ওই সলিডটা ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে ওই পানিগুলো দ্বারা। সেটা তো ফ্লাশিং এর কাজই হচ্ছে তোমার। ফ্লাশিং মানে বুঝো তো, মানে তুমি প্রচুর পানি দিবা, কুইকলি তোমার সেটা ঢুকে যাবে উইথ হিউজ ভ্যালোসিটি, তাহলে সবকিছু ফ্লাশ করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার মনে হয় এটা তোমাদের হয়তো চিন্তা আসছে। হ্যাঁ উপকারিতাটা মানে ফ্ল্যাশ করার উপকারিতা কি কিছু শুনছেন? না, ফ্লাশিং এ তো তোমার is a huge volume of water with a high velocity will flush the solid. স্যার মেবি ইনফিল্ট্রেশনে সাহায্য করতে পারে। ইনফিল্ট্রেশনে সাহায্য করতে পারে। আচ্ছা, একটা মানে আরেকটা জিনিস এটাতে একটু ইন্টারেস্টিং, মানে যেটা ইমপ্রুভমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ধরো কোনো পানি ইউজ করছি না, হ্যাঁ, তখন ওটার সলিড এবং লিকুইডের রেশিওটা কিরকম জানো নাকি? না স্যার। আচ্ছা, যদি জানা না থাকে, ধরো আমরা জানি না, কিন্তু আমরা যখন পানি দিচ্ছি তাহলে স্বাভাবিকভাবে ওইটা কি হচ্ছে? ডাইলুট হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, ডাইলুট হচ্ছে। ডাইলুট হলে কি হবে? মানে ডাইলুশনে কি হবে? ফ্লুইডিটি বাড়বে, ইজিলি ক্রস করতে পারবে পাইপটা। এছাড়া আর কি সুবিধা হবে সেটা বলো। আর একটু ডিকম্পোজের সুবিধা হবে। আসলে বেসিক্যালি স্ট্রেংথটা কমে যাবে অনেক, মানে সুয়েজের যে স্ট্রেংথ, সেই স্ট্রেংথটা কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। আমরা কনসেন্ট্রেশন বলি না, তো কনসেন্ট্রেশনে কি কি থাকে বলো তো?
আমরা যে কনসেন্ট্রেশন মাপি অনেক সময় বলি না যে এত কনসেন্ট্রেশন আছে, এটা এই কনসেন্ট্রেশনটা নরমালি আমরা কিভাবে মাপি? হাউ উই মেজার কনসেন্ট্রেশন? স্যার পার ভলিউমে কতটুকু কোয়ান্টিটি আছে। এক্স্যাক্টলি, পার ভলিউমে কতটুকু কোয়ান্টিটি আছে। এখন যদি আমি এক্সট্রা করে যখন আমি ইউরিন বাদে যখন এক্সট্রা করে পানি দিচ্ছি তখন আমি কি করলাম? আসলে পানির ভলিউমটা বাড়াইলাম, তাই তো? ভলিউম দিলাম কি স্যার? তাহলে আগে অল্প পানির মধ্যে একটা ভলিউম ছিল, এখন বেশি পানির মধ্যে ভলিউমটা গেল, তাহলে আলটিমেটলি কি হয়ে গেল? সুয়েজটা ডাইলুট হয়ে গেল, যেটা অনেকে বলেছো তোমরা, ডাইলুট হয়ে গেল এবং সেটা স্ট্রেংথটা কি হয়ে গেল? উইক হয়ে গেল আরেকটু। ঠিক আছে, তাহলে কতগুলো সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আর যেটা তোমরা বলেছো যে স্যার ওইখানে পানিটা চলে যাবে, ওই যে হাঁসের নেকের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে, আসলে হাঁসের নেকের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে এর কাজটা হচ্ছে কি, ফ্লাশ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে কিছু পানি থেকে যাবে, যেটা তুমি ইদানিং তোমার সেপটিক ট্যাঙ্কে বা তুমি যখন কমোডে যাও, তুমি কমোডে এই স্যার চলে গেছে না? স্যার কই, এটাই তো বুঝতেছি না। এই স্যার নেট গেছে গেল, ভালো হইছে। আবার গেছে, চুয়েটে ডাইরেক্ট গেছে। এই রেকর্ড হইতেছে কিন্তু। রেকর্ড হচ্ছে এখন। ওকে, তাহলে এই তো কি রেকর্ড কি ক্যান্সেল করবি? হ্যাঁ, রেকর্ড অফ cancel করে কর। দিব আবার কি? রেকর্ড করে কি করবি? এই জনি কই? জনি কে আইতাছে? ওই জনি আমি বাইরে যেতে একটু পরে। রেকর্ড কার কাছে গেছে? তুই কি 5টার মধ্যে বাইরে পারবি? আইতে পারবি? দেরি হবে, 5টার পরে বাইরে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আইলে কই স্যার বেরোর সময় কইস। ওকে, কোথায় আসবি? পিআর আজকে কি আর ক্লাস হবে ওটা মনে তো হয় না। আর কত? সবাই তো বাইরে যাবে নাকি? চলে যাই সবাই, চল। হ্যাঁ চলে গেলাম।